Color TV. Color TV, Machiegni Pacho, ma e odwa. Jatend piny William Ruto kod nyawadgi mar piny Uganda Yoweri Museveni oyango chakruok gedo mar ndach gach okolo mar SGR. Our plan that this railway was going to be a railway to prosperity. Piny Kenya oriwore koda piny wangima e dhialo odiochieng' rito bunge e Pacho ka. Leo tuna commemorate International Day of Forest with the theme Forest and Economies. Ogai madun buch siasa mar ODM Laktar Oburu Oginga okwayo sirikal ma Pacho kaendi kod mano mar piny Uganda mondo obed kod lalruok e kindgi e yor neno ni jolupo ok obedo kod midhiero kinde ma gitayo chenro maggi mag Kilwa e nam Lolwe. Lake of ours, Lake Victoria, a common user facility so that you can manage the security of the lake jointly with us. Sirikanda County ma Homa Bay kaachiel kod sirikal mamalo ojiw mondo okonye timo nonro kotenore gi tho mapoya mar mane en jakom riwruok jopuonjre e kar tiegruok mar Ndhiwa Laktar Austin Ogola. Not clearly to condemn or to cite his knowledge ama his commitment to ensure that there is a proper investigation. Bet kodwa nyaka giko mar chenro niendi. Nyinga en Julian Ouma. Yudo achiel kachiel kokalo nyaka yudo gik mag tudruok magwa mag mbui manindo mar wang' book at Color TV live, YouTube at Color TV kaachiel koda TikTok at Color TV. Machiegni. Jatend piny William Ruto dichieng' makonendi ne otelo e nyasi nindo mano mar yawo yanga gedo mar gach okolo mano manyasani kata SGR. Gedo mabende ne otim kata nyasi mabende ne obagi e boma nindi mano ma Kisumu e kar dak ma Kibosa. E kinde gogo jatend piny William Ruto koro ne oyango ni gedo nindo kata ndach gach okolo biro konyo e yore geko mago mag wuodhi kaachiel koda chwalo mwandu ma opogore ka oriwo nyaka yawo weche geko mag ohala e kind piny Kenya kaachiel koda pinje mamoko. Mpango wa kusukuma hii reli kutoka pale Naivasha, mnajua tulielezwa ya kwamba na wengine wachache wakasema ile reli imekuwa reli to nowhere. We are now telling them it was never a railway to nowhere. It was always our plan that this railway was going to be a railway to prosperity. It was going to be a railway to the transformation of the Republic of Kenya. And the naysayers, the people who don't believe in the transformation of Kenya, we want to persuade them that it may take a little while. It may have delayed a bit in Narok, but today we are making sure that this transport corridor, this logistics corridor, is going to transform not just the East African community, but it is going to position Kenya, Mombasa, and the East African region as a region for economic transformation. Let me also say, while right here in Kisumu, that here in Kibos, we are going to set aside 1,000 acres to build a special economic zone that is going to be connected to this SGR. It is a program that we have worked with and we have worked on. And as I have said, I was a few days in the county of Busia, and the people of Busia equally informed me that they would want this railway to be connected to Busia town, and I did commit to them that the special economic zone in Busia is going to be connected to the standard gauge railway as we transform the economy
of the East African region. The governor of Busia is right here, and he knows the request of the people of Busia when I was there a few days ago. Wechemoko en ni jatend piny mar Uganda Yoweri Kaguta Museveni koro ne opuoyo tudruok makare mantiere kind piny mar Uganda kaachiel koda piny mar Kenya kane oyango ni yanga gedo mar gach okolo manindo mar SGR biro konyo mokalo e yorgeko mag duoko piny dhungruok mar nyamburko ya piny ma pacho kaendi kaachiel koda piny nindo mano mar Uganda kane oloso e kinde nyasnindo mar yanga gedo mar SGR e bomni mano ma Kisumu e kar dak ma Kibosa. Museveni ne oyango ni gi thul ninde nitiere dhungruok e piny ma pacho kaendi kaluwore ne chakla mag osigo koro ni to riwore koda nyamburko mating'o jowuoth. Our plan is to transfer all heavy cargo to the railway. Hii ndio maana ya hii mradi. Mizigo yote mizito sana toka kwa barabara kwenda kwa gari moshi. Ndio maana yake. Then transfer all the petroleum products to the pipeline. Gari za mafuta kwa barabara ni hatari kwa maisha, tena zinaharibu barabara na zinaleta ajali. So heavy cargo kwenda kwa gari moshi, mafuta kwenda kwa pipeline. The railway can combine also water transport. Now, this now leaves the roads for passengers and light cargo. This is the whole plan. Kutoa uharibifu na gharama kali kwa usafirishaji mizigo mizito kwenda kwa gari moshi. Mambo ya vitu vyote vya mafuta kwa pipeline. Hii inamaanisha nini? Kwa barabara tumeacha wasafiri, watu pamoja na mizigo maridadi. Kapod ntiere mane chenro mar yanga ndano nindo mano mar gach okolo kata SGR mabende biro tudo piny mar Kenya kaachiel koda piny mar Uganda bonindo mano ma Malaba. Wayudo ni jotend migepe Musalia Mudavadi bende koro ne opuoyo mokalo chenro mag dongruoge mag thulindi chwalo e pacho kaendi kano yango ni tudo nindo kata ndach gach okolo kawuok e gwenge ko mago mag Naivasha kakalo Kisumu nyaka bomnindo mano ma Malaba. En achiel kuom yorgeko mar chwalo dongruoge buora e pacho kaendi kaachiel koda e pinje maoko ka oyango ni en gino ma oseketi kaka sigana mar neno ni ndanindo man mar gach okolo onyal ger kowuok e pacho kaendi nyaka piny mar Uganda. Your Excellency President William Ruto, you are the champion of the Africa Continental Free Trade Area on behalf of the African Union. Both of you, Your Excellencies, have a very strong passion for integration, for bringing better coordination and trade and unity and communication within the African states. And therefore, our being here is a very strong and emphatic stamp of approval for the objectives, the ideals, and the goals that you stand for. On behalf of those who are here present and those who may not be here, we extend our highest level of appreciation to both of you for leading our two nations and leading the people of Africa in this very important infrastructure integration program. Kwa wananchi, tafakari kwamba hii reli itabeba 4,000 tons kwa wakati moja. Yaani
ni karibu lori za container ile 20 tani 20, lori 200 kwa safari moja. Massive haulage of cargo. Weche moko wayudo ni ogai madun buch siasa mar ODM Laktar Oburu Oginga bende koro nitugo oko kendo poe mokalo sirikal manindo mar Broadbase ma otelie koda Laktar William Ruto ka oyango ni en mano ma osebedo ka keto maino mare eneno ni weche mag dongruoge koro ni to nyal tim e yonindo mano makare. Kane oloso ibomenendi mano ma Kisumu ikin nyasi mar yawa yanga gedo mar gach okolo mar SGR, Oburu Oginga koro ne okwayo Laktar William Ruto kaachiel koda nyawadgi mar piny Uganda Yoweri Museveni mondo mikoro nyal keto tudruok makare mar neno ni jolupo okobedo koda wechegi mag midhiero mar meko kata mar arita kwe e kindege ko magintiere chenro magi mapile mar Kiluwa kata bed ni gitimo chenro go iko e pacho kaendi kata piny endo mar Uganda kama endi kaka noloso. Your Excellencies, it became a very heavy thing to do because the explanation given then was that it was unviable and therefore it could not be financed and therefore it could not continue. Mr. President, you have invented a way of financing this project, and this project is now continuing not only to Kisumu but to Malaba and up to Uganda. But Mr. President, I now wonder how an unviable project 5 years ago has become viable 5 years later. Lake of ours, Lake Victoria, a common user facility so that you can manage the security of the lake jointly with us. We don't want harassment from our side and from your side. President Museveni, I plead with you and President Ruto, please make this a common user facility how it used to be when our forefathers were managing it without any conflict in the lake at all. I don't want to speak much more than that, but I think this infrastructure is going to open development in East Africa. It is also a show that Kisumu now is looked at from a different mirror. The mirror with which Kisumu is looked at is now different, and we are going to continue together in Kenya. Honorable President Museveni, we are working together in a broad-based arrangement with President Ruto in order to bring the country together, to bring this unity in the country so that we can continue to develop. Weche moko en ni gavana ma kaunti ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o koro ni to chwalo ote mage mago moso makende ne anyuola goiko mabende midhiero mar ohula mpek manokel koda koth manyo chwe pacho kaendi otieno ma piny rugodo kawuono kabende ne osingo mar biro tiyo machiegni kod sirikal mamalo mar neno ni onyal yudi yo makende mosiko ma inyalo tiek godo wechegi ko mag midhiero mar ohula e boma nindi mano ma Kisumu. Magina wacho e kinde nyasi nindo mar yawa yanga ndach gach okolo manindo mar SGR e boma nindo mano kata boma nindi mano ma Kisumu chenro bende ne obagi e kada konogo mano ma Kibosa kendo ne otelie koda jatend piny Kenya William Ruto. Before I speak, I would like to recognize my colleagues who are here, the governors of Homa Bay, you know Mama Gladys Wanga, then the governor of Siaya, you know the governor of Migori, Honorable Dr. Ochilo Ayako, the governor of Busia, my dear friend Otuoma, Paulo. Please feel welcome to Kisumu in joining His Excellency William Samoei Ruto on this great day of opening the standard gauge railway, which will take us to Uganda and possibly to Sudan in the future. I feel
blessed and privileged, ladies and gentlemen, to stand before you on this an occasion as historic as today. As a host governor, allow me to extend to Your Excellency and to all our distinguished guests a very warm welcome to Kisumu County. Before I go on, Your Excellency, allow me to express my heartfelt sympathy to the families and households affected by the torrential rains yesterday in parts of Kisumu County and across Kenya. The rains were unprecedented and have had devastating impacts on many communities. I want to assure the people of Kisumu that your government and our administration will make sure that in the future this is controlled. In addition to the ongoing Soin Koru Dam project, which is aimed at managing floods in the Kano area, we expect the National Youth Service, Your Excellency, to complete the dike construction along River Miriu in Lower Nyakach. At the same time, Your Excellency, the city management team will actively work to clear drainage systems within the city to mitigate further risks. So I assure you, Your Excellency, next time we have heavy rains in this part of the world, Kisumu in particular, we shall make sure that we mitigate against floods. Weche moko en ni kwetho maketo sirikal tesre koroni to wuok oko kendo giyango ni ok gibi ling' e kindego eko ma oganda ma Pacho kaendi koroni to kalo e pek ma odhuro. Kotelnegi koda Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa kaachiel koda Wavinya Ndeti e kinde nyasino mano mar kopo mar Michael Wambua Kimei gwenge ko mago mag Machiegni koroni to giluwo ni sirikal ma Pacho kaendi osebedo kachol tijene yonendo mano marach mokalo. Ka oyango ni gie thuolo niendi sirikal ma Pacho kaendi odich mana koda cholo chenro mage mago eko mag campaigns e kindego eko ma oganda modhuro koroni to kalo e pek mokel koda midhiero mar ohula mar koth mapek mosebedo kamburore e Pacho kaendi. Tumesema hatutaki maneno mengi. We don't want diversionary politics. Shida iliyoko Kenya hii tuelewa. Nairobi Hospital kwa mfano, Nairobi Hospital, the interest ambayo wako nayo sio kusema hakuna asiyejua, and I think if there was an intention to make Nairobi Hospital a private, a limited liability company away from what it is, a company limited by guarantee, directors have issued a statement showing the level of high profitability. When nchi hii ilikuwa na COVID, wakati wa COVID, even Umoja wa Mataifa walikuwa wanatumia Nairobi Hospital kwa ushirikiano ndio waokoe maisha ya wafanyikazi duniani kote within the region. Kwa hivyo tulipozungumza juu ya mambo ya Nairobi Hospital, hatukuwa tunabahatisha. Tunaelewa. Sasa interest ni procurement because they have made I think over 12 billion shillings. Watu wanataka hizo pesa waanze pia kuziangazia. And we can't allow that. As simple as that. Badala ya kupiga kelele juu ya Nairobi Hospital, angalia Moi Referral Hospital. Karibu imeanguka. Kenyatta National Hospital yenyewe, fahari ya nchi yetu na the region, is in shambles. So if I was President Ruto, badala ya kuingilia profit making institution, I would do something about Kenyatta National Hospital. Cancer patients, wale ambao wanaugua mambo ya saratani, cancer, hawajapata huduma for the last 3 months. This is more urgent than disturbing an institution that has been run professionally. Nyiri en prario mosekalo bang' sa achiel manindo mar midhiambo. Wakawo thuolo machuok mar yueyo bang' to dwoko weche moko mathoth mapod waiko ni e telniri mar Machiegni Pacho. Kik idhi mabor, par ni nyalo cholnwa ote mag achiel kachiel kokalo nyaka yore go mag tudruok magwa manindo mar wang' book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV kaachiel kod TikTok at Kala TV. Kik idhi mabor. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore?
obed chiemo manyasani kata manyachon machalo alia, aluru, obambo to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba chenro miyo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mawiki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en mara machiegni pacho kama kilo ni weche giko manyien matuch kone koda kocha. Inyalo cholna ote magi kokalore po matudruok magwa mar wang' book at Kala TV live, YouTube at Kala TV kachel koda TikTok at Kala TV. Wadhi nyime. Jatenda kata jaod manindo mano ma Suna East, Junet Mohamed koro ninto wuok oko kendo po mokalo. Sirikal mitayo koda William Samoei Ruto ma oyango ni osebedo ka chwalo yore giko mag dongruok ka onge koda mibadhi kaachiel koda kwedo giko mag dhoudi e pacho kendi. Juneta mane lose boma nindi mano ma Kisumu e kinde nyasi nindo mar yawa yanga gedo mar ndach gacho kolo manindo mar SGR. Koro ni ne opoe mokalo jatend piny kuom chenro makamano ka oyango ni lek mara moluor Raila Odinga koro chalo ka gima koro to chopo kare. Kalore ni ne oteo matek mar neno ni ndach kolo nindo kata SGR koro to nyal gera kowuok gwenge komago mag Naivasha kakalo Kisumu nyaka piny nindo mar Uganda. Now I want to say that for sure sisi kama watu wa eneo hii dream ya baba yetu ambaye ametuacha Raila Amolo Odinga leo imekamilika. Alikuwa anataka sana hii reli itoke pale Narok ifike Kisumu iende Uganda iende paka DRC. Ameongea juu ya maneno mara mingi sana, mnakumbuka? Sasa tunataka kushukuru Rais Dr. William Samoei Ruto kwa kuhakikisha ya kwamba hiyo ndoto ya baba imekamilika. Ya pili, tumeongea juu ya Jumuiya ya Afrika kwa muda mrefu sana. Na inaonekana sasa tukiongozwa na viongozi wetu wawili, hiyo jumuiya inataka kukamilika. Sasa tuko pamoja na Uganda mambo ya pipeline, tuko na Uganda na mambo ya reli, na tutakuwa na hao mambo mengi. Sasa tutaunganisha nchi zote mbili na tutengeneze sasa Jumuiya ya Afrika kikamilifu kwa sasa ikue imefanyika. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako, hii mambo ambayo inafanyika Kisumu leo sio mambo ya Kisumu peke yake. Wale watu ambao watatumia hii reli watatoka Nairobi, wafike Narok, wafike Bomet, wafike Nyamira, wafike Sondu, wafike hapa Kisumu, waende paka Uganda. Sasa inaunganisha pia counties nyingi sana. Kuna wakora ambao sasa wanapiga hii mambo, wanaongea juu hii ni kazi ilianzika mwaka ya 2016 ambayo ilianzika kutoka Mombasa ikakwisha hapo Narok, na walisema hii ni rail to nowhere. Today it is a rail to Kisumu, it's a rail to Kampala, and it's a rail to DRC, and it's a rail to Africa. Wale walagai walikuwa wanapiga hii reli, sasa leo watapata aibu. Na hii kampuni ambayo inatengeneza hii reli CRBC ndio ilijenga kutoka Mombasa paka Narok, na sasa wanataka kukamilisha safari yao paka huko Uganda na paka huko DRC. Kisumu mnasemaje? Komachielo en ni piny Kenya ne oriwore koda piny mangima e dhialo dichieng' onogo mano mar rito bunge kaachiel koda alwora. Kae kaunti nindo mano ma Murang'a, jodito mar weche giko mag alwora kaachiel koda rito bungu ne obiro kanyakla ne chenro nindo mano mar pidho yiende. Nyasi nindo mabende ne obagi e yawo nindo ma Ndakaini mayudore kaunti ma Murang'a.
Siku ya leo tuna commemorate International Day of Forest with the theme Forest and Economies, na nikahimiza wakulima wote wenye especially wamekaribia riparian areas wapande water friendly species so as to improve the quality and also the quantity of water. Kama bunge ya Murang'a tuko na jukumu kubwa ya kuangalia fedha ama kugawa pesa ya kununua miche ya kupanda katika the 7 constituencies, na sio tu miti, tunagawa mpaka pesa ya kununua matunda. Kwa kila ward kuna ile sehemu ya matunda yenye tunapeleka na tunahakikisha pia wote wamepanda. Kuna hizi policies zenye tunaziangalia kama hizi za misitu, kuangalia our wetlands ama wetlands zetu, kujua kama hakuna policy ndio inafanyanga kitu inakuwa lazima watu wafuatilie. So mimi naweza sema kamiti ya bunge iko na kazi mzuri sana inafanya, na tunafuatilia kila kitu iko salama. Kama chielo en sirikanda kaunti ma Homa Bay kaachiel koda sirikal mamalo koro ni to kwa mondo miyo nyal tiyo kanyakla mar neno ni otim nonro mang'itho kotenore koda tho mar mane en jatend jopuonjre mbalendo mano ma Ndhiwa. Mano Austin Ogola mabende ne oyudi ka owito ngimane e geng apaya e gwenge ko mago mag Roysambo e kaunti ma Nairobi. Austin Ogola ne tiyo e kathedrogo mano ma Umoja Hospital buore Nairobi ke kinde go bende ne oyude ka owito ngimane e geng apaya ka chenro makende mar nono nek makamanindo. Koro ni to idwaro mondo mi nyal yangi kotenore koda tho mare. Koro comrades anakoni mondo wabedo in one unity kendo. Since the death of Austin up to now we are burying him today, no leader has come out clearly to condemn or to cite his knowledge ama his commitment to ensure that there is a proper investigation under circumstances in which our brother died. I would also like to urge my fellow comrades that we be very vigilant and we take caution of our security, because life matters, and once life is lost, it's a loss to the nation. Otherwise, it is our prayer that this information also reaches Interior PS Honorable Dr. Raymond Omolo, Cabinet Secretary Murkomen, and the head of criminal investigation Mohamed Amin, so that everything, no stone be left untouched on the circumstances that led to the uncertain demise of our brother. We are kindly requesting our leaders, especially from Dewa, at least they should help us to fight for the justice of Wodigilando, so that we know the exact thing that happened, such that he just lost his life, something like that. It was not that easy at all. And again, I can see like from these our leaders, they have just kept quiet, like there is nothing that is going on. So kindly, our leaders, especially our Mheshimiwa, the current MP, Mheshimiwa Martin Owino Wood Chief, come out and maybe share your idea. I hope you know very well that Austin is one of us and who is stood for justice until last minute. So please, come out. We are the comrades of Ndewa. When I talk about Austin Ogola, I feel there's a ridge created between the youths. He was a leader in the University and College Students Association. That's a knowledge I've been in Dewa constituency. Actually, he was the chairman. His leadership skills were unmatched. We are very saddened, and I don't think we will get to the pace we were with him. Nyiriri en pradek mosekalo bang sa chiela manendo mar midhiambo yinamondo yamake gi kanyo ichunidi mano mar Machiegni Pacho. Antiri koda otigeko
mano bende ochwalna achiel kachiel yorge ko mago mag wang' buko marwa mano at Kala TV Live manindo mano mar Lucy koni an Lucy nyanaya an Tiresemi Akado aneno machiegni pacho amoro kod ker elimbe manotimo Nyanza kaindi. Erokamano ahinya Lucy mar Seme Akado. Charles Achal erokamano ahinya yudo otenende yonindo mano makare. Omake gi kanyo gi thuolo ni kendo ang' chako duoko daucho moko e chenro mano mar ng'end weche medlo achiel kachiel yeroge ko mag tudruok magwa mar wang' book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV kaachiel koda TikTok at Kala TV. Oriti masani nyinga en Julian Ouma.